Good morning, grade 8 students, and welcome sa aton nga finals nga topic, and congratulations man nga na-surpass ninyo ang aton nga preliminary examination. So before we start with our lesson proper this morning, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and everyone. Mandamo nga salamat sa safety, sa financial stability, sa provision and protection na ginahatag nimo to each and every one of us. Lord Jesus Christ, as we start with our lesson this morning, nagapangayuid kami sang kaalam, wisdom, and guidance as we go through with our lessons in different subjects. Agud amon maintindihan, Lord Jesus Christ. This we ask with your most precious name, Lord Jesus Christ. Amen. Okay, class, for the Bible verse of the week, it is taken from the book of Exodus, chapter 20, verse 16. States that thou shalt not bear false witness against thy neighbor. So this verse naga-contradict ni siya or against ni siya sa aton nga ginatawag nga sa isa sa aton nga 10 commandments nga love your neighbor as you love yourself. Kabalo gid kita class nga kung mag-bear kita false witness against our neighbor, makatuga ini siya sang malain hindi lamang sa aton kaugalingon nga aton konsensya kundi para man sa taho nga aton gitagaan sang false witness. Gin-accused naton sila sa sala nga wala nila nahimo, ginpasibangdan sila naton sa sala man nga wala naton nahimo. Ay wala nila nahimo rather. So amo na kinahanglan hindi gid kita maghatag sang false testimony, mangin false witness against sa aton isig kataho. Bagkos kita dapat magbulig sa ila palapit sa Ginoo agud nga ma-feel kag ma-realize nila kung ano gid bala ka importante nga may Ginoo kita sa aton tagsa-tagsa kakabuhi. Kay kabalo gid kita nga kung ang Dios gani makapatawad sang sala, how much more kita nga mga tawo nga hindi man kita perpekto kag makasala man kita, wala man may makakita sa aton nga mga tawo nga kung makahimo kita sang sala, pero tandaan naton permi class nga ang Ginoo sa huna-huna man naton o kung sa aton nga pagginawi makita niya kag mabatyagan niya kung ang aton nga tinutuyo is maayo o kung hindi. Amo na nga kinahanglan kung may mga tawo nga naligaw sang ilang nga landas, sang ilang nga dalan, aton sila buligan agud magbalik ang ilang nga pagtuo kag magbalik ang ilang kaugalingon kay Lord Jesus Christ. Okay, class, for our topic this morning, we are going to discuss all about quadrilaterals. I know that you're all familiar with quadrilaterals, but before we start with our lesson, aton ina sila karon nga isa-isahon kung ano gid bala ang ginatawag nga quadrilaterals. But first, aton i-define danay what is quadrilateral. A quadrilateral is any four-sided polygon. Buot silingon, baski ano dira, basta four-sided polygon. Tandaan klasa, four-sided polygon. Hindi lang four-sided, kaya may ara kita yung four-sided, but not considered as a polygon niya nga convex or regular polygon. Though all quadrilaterals share one thing in common. May ara na class, ang aton quadrilaterals, they share one thing in common. Ano ina sila? Maski sari-sari ang types ng quadrilaterals naton, common man gyapon ang number of their sides. Pila ang sides ng aton quadrilaterals? Okay, may ara sila apat ka number of sides which is amo nang pinaka-common sa ila despite mga may types of quadrilaterals kita. So ato na karon i-discuss what are the types and kinds of quadrilaterals. And another one thing that common sa ilang nga duwa is the number of their vertices. Magsiling kita number of their vertices kung damo vertices, kung isa lang vertex. So amo man na ang isa sa common sa ila. Ang number of their vertices which is apat man kabilog. Apat kabilog sides kag apat kabilog vertices that are those are things that are common sa aton nga mga types and kinds of quadrilaterals. And they still possess some distinct characteristics. Ano ina ang mga characteristics? Ang characteristics na nila class, amo na siya ang makapa-differentiate sa uniqueness ng tagsa-tagsa ka quadrilateral. Still, ang amo lang to yung ginhambal na kon, ang one thing common sa ila is ang number of sides and number of their vertices. But ang makapa-differentiate kag makahatag sang uniqueness nila is their characteristics nga maka-make them different from one another.
So mauna-una, tagaan naton ang isa sa type of quadrilateral is the parallelogram. I know that you're all familiar with the shape of parallelogram. So this is the figure of parallelogram. The characteristics of it is opposite sides are parallel. Ano magsiling kita parallel? Na-discuss na ni natin sa previous discussion that parallel lines are lines that do not intersect maski ano naton kapag extend. That is according sa Euclidean geometry. But as a hint and as a clue lang class, if you are going to pursue in the field of mathematics, dira mo gid ma-realize nga hindi lamang gali ang parallel lines hindi lamang nga wala sila naga-intersect. According ina siya sa Euclidean geometry. The proponent of Euclidean geometry is si Euclid or the father of geometry. Pero class kung sa non-Euclidean, there is a proponent nga ang parallel lines naga-intersect. Kabalo kita class that ang ini nga figure is a plane. Sa non-Euclidean class, ang parallel lines naga-intersect na siya sa space. Kag sa space curvature nakadepende. But ma-focus lang kita class sa Euclidean geometry which is opposite sides are parallel. Magsiling kita parallel, no intersection nga matabo between the two lines. So ano magsiling ka opposite? So are ini nga side, opposite yang ini nga side, so they are parallel with each other. Ang ini man nga side kag ini nga side parallel with each other man. That is why opposite sides are parallel. Hindi lamang sila parallel class, kundi congruent man sila. Opposite sides are also congruent. Kung ini 7 meters, this side also measures 7 meters. If this is 10 meters, then this is also 10 meters. That is why, amon ang characteristics nga ma-identify nimo that a given quadrilateral is called parallelogram if the opposite sides are parallel, if the opposite sides are congruent. Parallelogram in short is a quadrilateral whose opposite sides and opposite angles also are congruent. So for example, this angle, amo ni ang iya nga angle opposite with each other sila duha. That is why ang opposite sides are also congruent. Therefore, ang opposite angles must also be congruent. If this angle, amo ni ang iya opposite angle, then they are congruent with each other. Another type of quadrilateral is the one we called rectangle. I know that you're all familiar with rectangle and this is very famous and very common. Kaya usually, amo ini siya ang ginagamit, hindi lamang sa mathematics, kundi sa real life scenario. The shapes ng aton rectangle sa aton nga gym, ang shape usually sang stage, ang shape usually sang aton nga basketball court. It has a rectangular shape. Ang karsada naton, ang iya dira nga boxes, rectangular in shape man na siya. That is why rectangle is very, very common and famous and is very applicable hindi lamang sa aton klase, kundi sa aton man real life situation. So ano bala ang characteristic ni rectangle nga makapa-differentiate kag makahatag sang iya uniqueness? Una, opposite sides are parallel. Amo ni siya class, ang isa man niya ka characteristics nga common man sa parallelogram. If this side, amo ni ang iya opposite side. And this side, amo man ni iya opposite side. If this side measures 17 meters, this is also 17 meters ang opposite niya. And if this measures 10 meters, this is also 10 meters. Because one of the characteristic of a rectangle is opposite sides are congruent. That is why ang duha ka properties or characteristic ni parallelogram, ara man siya sa characteristics ni rectangle. Pero ano lamang ang kinalain? Ang kinalain lamang sang aton nga rectangle sa parallelogram, sa rectangle ya class, may ara saya apat ka right angles. Ano bala ang right angles nga ginatawag? So sila na ang angles that measures exactly 90 degrees. Another type or another definition of our rectangle is it has 4 right angles and its opposite sides are congruent and parallel with one another. Another type of quadrilateral is the so-called square. I know that you are all familiar, we are all very familiar with the term square. So, opposite sides are parallel. The same sa aton rectangle, may ara man siya characteristics ni parallelogram. One thing is the opposite sides are parallel. So, si quadrilateral naton nga parallelogram, si quadrilateral nga rectangle, kag si square,
may common sila sa ila characteristic which is opposite sides are parallel. Ang common naman sa aton pagid nga rectangle kag sa aton square, may ara siya apat ka right angles. Nga wala na siya sa parallelogram. Kay sa parallelogram, wala sang right angles between sa ila nga mga interior angles. However, si square kag si rectangle, ang common sa ila is opposite sides are parallel. It has four right angles. Ano lamang ang nakapayunik sa aton square, class? Tandaan that four sides or all sides of our square are congruent when it comes to the measurement of their sides. If this is 6 meters, the rest of the sides measures also 6 meters. Square is a quadrilateral with four congruent sides and right angles and whose opposite sides are parallel with one another. Another type of quadrilateral is the one we called rhombus. I know that some of you wala gid mayo nakafamiliar sa ginatawag nga rhombus. Now it's your time nga para ma-familiar nyo gid kung ano ba lang ginatawag nga rhombus. So anong makapalain sa rhombus? Opposite sides are parallel. So the very one thing common sa parallelogram, the very one thing common sa aton rectangle kag sa square and rhombus is the opposite sides are parallel. Same thing with square. Si rhombus kag si square, may common naman sila nga duha. Ano ina? The four sides are congruent. But silingon tanan ang apat ka sides ang aton nga rhombus, same thing sa square are congruent. Opposite angles are congruent. Ano gani nga quadrilateral ang may opposite angles are congruent? Very good. Si parallelogram. But silingon, may common pagid sila yan ni parallelogram nga duwa wherein opposite angles are congruent. Kag, ano pagid ang kinalain sang aton rhombus? Ang kinalain sang aton nga rhombus is it has one pair of acute angles and a pair of obtuse angles. As a sort of review, magsiling kita gani acute angles, sila na ang mga angles that measures greater than 0 but less than 90 degrees. However, ang obtuse angles naman naton, sila na ang mga angles that measures greater than 90 degrees but less than 180 degrees. So those are the characteristics of parallelogram, square, rectangle, and rhombus. Now we are going to proceed to another type niya karon, but before we proceed with another type, aton anay hatagan ang iyagid nga clear definition sa ginatawag nga rhombus. Rhombus has four congruent sides whose opposite angles are congruent and whose opposite sides are also parallel with one another. Next type of quadrilateral is the one we call trapezoid. So ano bala ang nakakinalain niya ni trapezoid? Kabalo kita nga tanan nga sides ang parallelogram, duha ka pairs sang side sa parallelogram, duha ka pairs sang side sang rectangle, two pairs sang side of square, two pairs of side of rhombus are congruent, are not congruent, are parallel with one another. Parallel with one another. However, si trapezoid class, isa lang ni siya ka pairs ang parallel sides ang parallel with one another. Amo lang gini siya klaso ang ining sa dalom kag ining sa babaw. Sa aton nga trapezoid class, ini gina ang sa babaw nga ini kag ining sa dalom, ang pair bala class nga parallel with each other, ginatawag ini siya class nga base. However, ini ang base 2, ini ang base 1. However, class, ang aton nga sides that are non-parallel, ining sides nga ari sa kilid nga hindi ya parallel, ginatawag ina siya nga legs. May isa pagid kita class nga type of quadrilateral nga wala gid ini siya class ang property nga ara sa parallelogram, characteristic nga ara sa rectangle, ara sa square, sa rhombus kag sa trapezoid. Amo na si trapezium kay no sides are parallel. Subot silingon, wala gid ina siya sang characteristics ang either of the quadrilateral nga gin-mention naton sa previous naton nga slides. So quadrilateral in short, may ara pagid kita nga categories. Ano ina siya? Si rectangles, si squares kag si rhombus, amo ina sila class ang tatlo ka special parallelogram. Kay nga kung nadumduman ninyo gin-discuss na akong didto, may ara sila one thing in common,
wherein opposite sides are parallel. May mga characteristics and properties sa rectangles, si squares, kag si rhombuses nga common sa characteristic and properties ni parallelogram. That is why gintawag si rectangle, si square kag si rhombus as the special parallelograms nga family. Kag however, si trapezoid kag si trapezium are the only quadrilateral that do not belong to the parallelogram family. Going back, si trapezoid, isa lang ka pair ang parallel. Si trapezium, wala gid siyang sides that are parallel. However, si parallelogram, dapat ma-meet nimo ang characteristic niya nga two pairs of opposite sides are parallel with one another. A quadrilateral is named according to the letters assigned to its four vertices. So nakadepende kung ano ang mga letters nga ara na assigned sa aton vertices, then that is the name of our given quadrilateral. So may mga theorems about parallelograms kita class. So what are those theorems about parallelograms? If a quadrilateral is a parallelogram, then its opposite sides are congruent. So ara class, so may mga markings ako nga ginbutang sa aton parallelogram PQRS. Since ang hambal dito naton, naka-name kita sang parallelogram according sa letters assigned to its vertices. So we have side PQ. This one is congruent to side RS, and side SP is congruent to side QR. Another theorem about parallelogram is if a quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent. So I already put markings here that angle P is congruent to angle R. As you can see, parehos ang markings nila duha. Then angle Q is congruent to angle S. Next theorem about parallelogram is we have if a quadrilateral is a parallelogram, then its consecutive angles are supplementary. It means ang consecutive angles class or ang pasunod nga angles kung aton i-add ang ilang measurement, then ang answer sina is supplementary. Ano magsiling kita supplementary? Kung i-add up naton ang measurements ng aton consecutive angles, ma-equal na siya class sa 180 degrees. Example, ano dira ba lang angles that are supplementary? Measure ni angle P kag ang measure ni angle Q. So sunod sila. Si angle P kag si angle Q, kung i-add na naton, ma-equal na siya sa 180 degrees. So ano pa dira? Measure ni angle Q plus measure ni angle R, also 180 degrees man na siya kung aton i-sum up. Another, measure ni angle R plus measure ni angle S, since pasunod sila, then they are considered as one of the consecutive angles. Kung i-add up naton ilang measurement, ma-equal na siya sa 180 degrees. Next is measure ni angle S plus measure ni angle P. Kung ato na siya class i-add up, ma-equal man na siya sa 180 degrees since they are also a pair of consecutive angles. Another theorem about parallelograms rather. If a quadrilateral is a parallelogram, amo pa gini siya class ang isa sa karakteristik niya. The diagonals bisect each other. Magsiling ka gani class bisect each other. Once nag-intersect ang duha ka diagonals nga na-form sa aton parallelogram, tungaon niya na class ang aton isa ka parallelogram into four congruent triangles. Buot silingon, parehos gina class ang measurements ang aton apat ka triangle. Ang measurements ang ilang nga sides, congruent man na siya sa corresponding sides ang isa pagid ka triangle. As you can see class here, may ara kita. Example, ang point of intersection sang aton duha ka diagonals is angle M. So butang talang ha angle M. So si side QM class, once gani nag-intersect or nag-bisect ng aton diagonals, congruent na ni si side QM sa aton side SM. Kag si side PM also congruent na siya kay side RM. Is using properties of parallelogram. So gamiton natin ang characteristics and properties of parallelogram. We have here the given figure as the parallelogram if GHJ. Find the unknown length and explain your reasoning. So si JH kag si JK ang aton pangitaon. So FGGH are
the parallelogram given. Lantawon naton, isa sa aton nga characteristic is opposite sides of a parallelogram are congruent. Lantawon nimo si JH. Ano dira sa aton figure ang iya opposite side? So we have FG. Si FG class may measure nga 5. Since opposite sides of parallelogram are congruent, then this side JH measures also 5. So substitute mo lang 5 for the measure of our JH rather. Since JH kag si FG are opposite sides of a parallelogram, then they are congruent with one another. And letter B, si JK. JK, ari klaso, ang aton nga diagonals nag-bisect with one another na. Si JK, congruent na sa kay JK. So si JK, may ara siya measurement which is 3. Therefore, JK is also 3 since they are congruent with one another. May ara naman kita class using algebra sa parallelogram. Kabalo kita that consecutive angles of a parallelogram are supplementary. That is why si 3x degrees kag si 120 degrees kung i-add up na siya naton, ma-equal na siya sa 180 degrees. Therefore, ang equation naton, measure ni angle S plus measure ni angle R should be equal to 180 degrees. So ano himuon naton? I-substitute lang ang 3x sa value ni S, substitute si 120 degrees sa value ni R. Kag equals mo lang siya sa 180. Ang himuon diri naton class is ato naman i-equate si positive 120 diri sa right side. Mahimo ni siya negative 120. So 180 minus 120 is 60. So para makuha ang value ni x class, divide naton both sides by 3. So 60 divided by 3 is 20. Substitute naton diri ang value ni 20 sa x. So 3 times 20 is 60. 60 plus 120 is 180, which proves that consecutive angles of parallelogram are supplementary or it measures exactly 180 degrees. So ma-proving kita. Example, parallelogram ABCD. So this is the figure ABCD as the parallelogram. Amo nang given naton. I-prove naton that side AB is congruent to side CD. Kag si side AD rather is congruent to side CB. So number 1 statement, ABCD is a parallelogram. So ang reason naton is given. Draw BD. Si BD diri naton class, amo na siyang ginatawag nga through any 2 points, there exists exactly one line. Kay kabalo gid kita nga kinahanglan at least duha ka point para maka-create kita isa ka linya. Number 3, side AB is parallel to side CD. Side AD is parallel to side CB. So definition ina siya sang parallelogram. Kay isa sa definition sang parallelogram that ang sides nila are parallel with each other. Opposite sides are parallel with each other. Ang number 4, angle ABD is congruent to angle CDB and angle ADB is congruent to angle CDB. Ano ang reason sina? So alternate interior angles are congruent. So sa gin-discuss nato nagligad all about parallel lines cut by a transversal line, kabalo kita that alternate interior angles are congruent with one another. Side DB is congruent to side DB. Amo nang ginatawag naton nga reflexive property of congruence. So kabalo kita nga sa reflexive property of congruence, kung ano ang ginpaslak mo sa espiyo, amo man na ang makita nimo. Next, number 6. Triangle ADB is congruent to triangle CBD. Ano na siya class? That is according to angle side angle congruence postulate. Ara na sa inyo nga previous discussion, isa ka included side kag duha ka angles, amo na siya ang maka-prove sa aton nga statement number 6 or the angle side angle congruence postulate. Kag i-prove naton that side AB is congruent to side CD,
Side AD is congruent to side CB, and that is according to the congruent parts of congruent triangles are congruent. In short, amo nang ginatawag naton nga CPC-PC. So amo na siya ang sa aton to nga previous nga mga discussions. So if you have any questions, class, about our topic quadrilaterals, you are free to message me 24/7 via Messenger. So God bless everyone and see you naman sa continuation sang aton topic for this week. So God bless and once again, good morning.